Good morning, class. Good morning, miss. How are you today? I am fine, miss. How about you, miss? I am so good. Okay, class. Today we are going to learn about expressing likes and dislikes. Expressing like dan dislike yaitu untuk mengutarakan perasaan kita terhadap sesuatu yang kita sukai dan tidak sukai. Nah, untuk mengungkapkan expression of like dalam sebuah kalimat, kita bisa gunakan beberapa pola di bawah ini. Yang pertama, subject plus like or likes plus object. Objeknya itu noun dan verb ing. Yang kedua, subject plus love or loves plus object. Yang ketiga, subject plus to be plus crazy about plus object. Contoh kalimatnya, yang pertama, I like playing football. Yang kedua, she likes chocolate. Yang ketiga, Nadia really loves dancing. Yang keempat, I enjoy reading comic. Yang kelima, my brother is crazy about collecting action figures. Oke, sampai di sini kalian paham anak-anak? Paham, miss. Oke anak-anak, di sini ada contoh penggunaan expression of like dalam sebuah percakapan. Kita simak cerita Tom dan Andy berikut ini. Bake, miss. Tom, hi Andy, what are you reading right now? Andy, hi Tom, I'm reading comic. Do you like comic? Tom, yeah, I'm crazy about comics. I can spend a lot of time reading comics on weekend. Andy, really? What comics do you like to read? Tom, I really like Detective Conan, Doraemon, and Donald Duck. Andy, oh, I like Doraemon too. It's so funny. Tom, by the way, I have many Doraemon comic series. You can borrow it anytime. Andy, wow, thank you. I'm so glad to hear that. Oke. Sekarang kita ke materi berikutnya yaitu expression of dislike. Nah, kebalikan dari expression of like, expression of dislike adalah ekspresi atau ungkapan menyatakan rasa tidak suka atau tidak senang terhadap sesuatu. Untuk pola kalimat expression of dislike sebenarnya hampir mirip dengan expression of like. Subjek diikuti dengan contoh expression of dislike, lalu diikuti lagi dengan objek berupa kata benda atau kata kerja yang diberi akhiran verb ing. Pola kalimatnya, yang pertama subject plus dislike or dislikes plus object. Yang kedua, subject plus don't like or doesn't like plus object. Yang ketiga, subject plus hate or hates plus object. Contoh kalimatnya, yang pertama, she doesn't like coffee. Yang kedua, I dislike doing exercise. Yang ketiga, Tony hates mathematics. Yang keempat, I don't think I like spicy food. Nah, berikut ini ada contoh percakapan yang menggunakan expression of dislike. Yuk kita simak sama-sama ya. Oh, miss. Contoh percakapan expression of dislike. Farah, what will you do this weekend? Nadia, I have not thought about it. I guess I will just rest at home. Farah, how about if we go out to watch a movie? Nadia, that sounds nice. What movie do you want to watch? Farah, Insidious. Do you like it? Nadia, oh no, I don't like horror movies. Can we choose another movie? Farah, of course, no problem. Jadi anak-anak, expressing of dislike-nya itu Nadia mengatakan, oh no, I don't like horror movies. Itu contoh kalimat expressing of dislike.
Bagaimana anak-anak? Sekarang kamu paham kan bedanya expressing of like dengan expression of dislike? Paham, Miss. Okay, class, we will stop here. Thank you for your attention. Have a nice day and see you next time.